Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shi ne video namu na 29 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi PowerBI. Kamar yadda na faɗa insha Allahu zan yi bayani akan PowerBI tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani. Idan ba za ku manta ba video namu na ƙarshe mun bayani ne akan DAX na minimum function. Yau insha Allahu a cikin wannan video za mu yi bayani ne akan DAX na maximum function. So maximum kamar opposite ne na minimum. Mun sani zai ba mu highest number da muke da ita a cikin row. So kamar yadda muke calculating na minimum da calculated major, so maximum ma haka nan za mu yi calculating nashi. So za mu ce max, za mu ce max monthly revenue. So muna so mu gano wane monthly revenue ne ya fi yawa, the maximum monthly revenue da aka yi generate. So za mu ce max open bracket sai mu ce monthly revenue. So ga monthly revenue nan da muka ji sai mu close bracket. So muna sa wannan sai mu danna enter. So zai ba mu maximum monthly revenue da muke da shi. So idan na sa card za mu ga data namu. So wannan shine maximum revenue, monthly revenue shine miliyan 16 aka samu. So wannan shine wannan. So za mu iya gano kamar da muka yi za mu iya gano maximum quantity sold. So shi ma za mu yi amfani da wannan domin mu yi shi. Za mu iya cewa max QTY sold. So mu ce equals to max open bracket quantity. So ga quantity sold nan. So shine what is the maximum quantity sold? So za mu samu yanzu shine abin da za mu samu. So shi ma sai mun sa card sannan mu zo mu yi selecting na shiga nan. So shi zai ba mu data namu. So ina yake? Ga nan max monthly sold. So ga 297. So 297 shine maximum quantity sold na product da aka sayar across all the data. So wannan shine yadda ake gano maximum a PowerBI. Kuma insha Allah wannan za mu sa cikin wannan video. Da fatan Allah ka samu dace. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.